flight availability, yeah. Okay, so this is the second part where you will like to, macam saya kata tadi, after you have learned what are the informations that you need to get from your client or customer before you are able to proceed using the system in creating reservation, yeah. So in creating reservation, yang pertama sekali mestilah you kena check dulu. Flight availability means you check first using the system whether or not that particular flight, that particular city pair or city pair maksudnya origin and destination point yang passenger itu nak pergi tu ada atau tidak ada. Yeah, so now we will check first, yeah, using the system. Okay, so it says when booking flight on CRS, travel agent must first request flight availability for given travel date, city pair and desired time of departure or arrival. So other consideration may include information such as on minimum stay, the minimum nights, peak time, or is it preference travelling within a certain time, ya. Kalau sebab itu semua consideration yang lain tu memainkan peranan dari segi tambang, ya. Kalau you travel during the peak time, then harganya mungkin lebih mahal daripada off peak season contoh. And also the number of stops, ya. Whether or not passenger tu selalunya macam kita dah belajar previously, ya, yang semalam, normally the preference, passengers preference normally they would like to travel yang flight yang non-stop kan, sebab tak payah hassle nak turun, nak tunggu transit, buang masa kan. Jadi you pun kena dapatkan maklumat itulah. So dia ada benda-benda maklumat-maklumat itu yang perlu you dapatkan. The number of stops, minimum how many days that your passenger want to stay at the destination before coming back to the origin, itu semua harga-harga yang mempengaruhi lah tambang, benda-benda yang mempengaruhi tambang penerbangan you, jika you duduk lebih lama mungkin you dapat harga lebih murah, dan sebagainya, So this process is called as requesting flight availability. So process of getting atau checking for flight availability, which consists of checking whether on that particular date, particular time, on that particular city pair, and the time as I mentioned tu, untuk pastikan flight itu ada, barulah you boleh proceed buat booking. So for now we are doing the checking first. Okay, so availability display will give you flight segment information for air transportation offered between two cities. So availability display give the additional information of the number of seats available for sale on the time depend on any given segment. So the system, which I will demo is using the Galileo, contains flight availability on most airline for approximately 11 months in the future. So maksudnya sistem Galileo dia menyimpan timetable of all flights in the world yang menggunakan, yang mendaftar kepada Galileo, yang you are able to do a booking for up to 11 months in the future. System can display up to 12 lines of availability and maximum of 26 classes of service. Maksudnya ada banyak kan? Tadi kita belajar sikit je kan. Primary class of service ada 3 je kan, first, C and Y, tapi yang lain-lain tu will make up to 26 classes of service, yang dia boleh display, including indirect flights. Okay, ini adalah simbol-simbol yang terlibat lah, yang memang kena tahulah, kena hafal lah. Maksudnya kalau simbol yang tanda begitu is the start of message key. Tanda bintang tu is called the display key. Tanda alias tu is called the change key, and tanda hashtag tu is called the hash key, and tanda plus tu is called the plus key. This is the symbol that is commonly used in the system, and setiap simbol itu mempunyai peranan dia yang tertentu. Okay, so whenever you want to sign in to use the system, normally you ada kan nota tu kan, you boleh buka lah nota tu bersekali, tolong buka nota kalau you ada, yang Cik Abah dah bagi on the first day tu, sebelum you start class tu. Saya rasa the nota has been given out to you, the system, nota system, the GDS nya, travel pod system, travel pod, So basically, whenever you want to use the system, you need to sign in or to sign on. That means you first time log into the system lah, and then selepas menggunakan sistem, you nak keluar, you kena sign off, So normally the sign in entry with the identifier. Kalau saya cakap identifier tu apa maksudnya? Identifier is the starting entry.
So when you Entry. yes, the starting entry, if you type that entry in the system, system would know apa yang you nak buat. So you letak SON, maksudnya you want to sign in into the system. So the process of signing in is SON, to sign on, slash the initial. Z and then followed by initial. Macam saya ada my own initial lah. ITM dia ada series password of initial yang identify myself of using the system. I come from travel agent mana. So setiap travel agent dia have their own initial. And then after that, lepas you sign on, you kena masukkan password lah. Passwordnya travel agent pun dia ada dia punya own password. And then after you have utilized using the system, once you want to tutup, you kenalah sign off. So the sign off entry would be SON. Okay. And then yang keduanya, ini yang simple lah things that you can get information. Kan ingat tak saya kata yang you dah belajar hari yang pertama semalam, encode decode semua tu, yang you kena hafal dan sebagainya. Maklumat ini pun you boleh dapatkan daripada sistem. But it's best that if let's say you don't have the system, kat KB tak ada sistem kan, jadi memanglah nak kena hafal. That is why you pensyarah KB mestilah sediakan kompilasi of this code supaya because macam di ITM, because system is there in the lab. Tapi student bila kat rumah kalau nak buat exercise dia tak ada sistem kan, jadi dia kena menulis entry tu instead. So I think that assignment ataupun cara yang sepatut you adapt in KB as well. So instead of because you don't have the system, maybe you should do the writing entry. Writing as though as the entry that you are typing it in the system. So that is one way of you assessing the students on the knowledge of reservation ni lah menggunakan sistem. So since you don't have the system, you need to know the code lah. Maksudnya kalau kalian yang ada sistem, kita boleh type je entry untuk dapatkan encode decode ni. Tapi since you don't have system, that's why you need to sediakan compilation of the list of cities, airport dan sebagainya yang saya katakan secara berperingkat itu. Okay, so try to, when you go back, try to just prepare a list by yang popular cities yang macam saya katakan for certain destination, untuk kegunaan kelas exercise, so that bila you bagi exercise melibatkan penulisan entry, you punya students ataupun murid-murid you, pelajar you bolehlah menulis entry menggunakan code encode decode yang telah mereka hafal. Okay, but you can get this information as I mentioned from the system using the Galileo. So to encode decode entry, you use the identifier dot, start dot AE. AE is the entry for encoding. Encoding apa? A for airlines lah. So dot A for decode, A airline, E encode. So maksudnya that is the yang ni dot AE ni is the identifier or entry, starting entry that the system know that you want to do encode. And then you need to type the name of the because A for airline kan, the name of the airline that you want to ask the system to encode. So when you type .aeqants Qantas, you press enter, the system will show you the two-letter code of the airline. Two-letter code of the airline. So that is the decode encode entry for Qantas for airline. For example, if you want to encode C for city, so .ce for encode, and then you spell out the name of the city in full, Rome for example, you press enter and the system will show you the code for Rome, ROM for city. You show the three-letter code for Rome. But this is the required entry lah, identifier you need to key it into the system. Okay, so for the assessment selalunya saya akan tanyalah arahan-arahan how to encode airline Qantas. So students we need to write lah .ae Qantas. So bila betul dia tulis tu, dia akan dapat markah. That's how you assess the students lah if you do not have the system. Okay, then example entry of this is city. Next one decoding. Decoding ingat kan apa decode? You are giving the code, you want to translate that code into name.
So that is the code. So you can get this information from the system, macam saya kata. So the entry would be .a for airline, B for decode, followed by the airline code BA. You press enter, system akan tulis British Airways. So BA is the 2-letter code for British Airways. Boleh ya? So that's the encode and decode entry. Okay, so lagi maklumat-maklumat asas yang you boleh dapatkan melalui sistem. Ini siang tadi kita dah belajar dah, time difference dan sebagainya, right? Timetable dan sebagainya. So you can check timetable from the system as well to check flight schedule and the frequency. Maksudnya nak tengok how many flights in a week that this particular city pair pergi untuk satu minggu, untuk flight ini contoh. So you can check the frequency and flight schedule using the identifier TT. So timetable display command, example, let's say you want to find out what is the timetable for Kuala Lumpur to Canton in China. So you type TT KULCAN, nanti dia akan paparkan. Okay, kejap lagi tak apa, ni saya just bagi tahu ya supaya you dapat idea apakah entry tersebut. Nanti saya akan tunjukkan entry ini. I can type again this entry in the system to show you how it look like in the system and the response that you will get from Galileo. Okay, or another example is if you can specify, you have a specific date and then specific airline to check on the timetable. So you can use the example 2, TT 20th September, SEP, and then followed by, it's always the 3-letter first abbreviation of the month, kalau menggunakan sistem. Okay, TT 20 SEP, and then the city pair, saya kata city pair tu your origin and destination point lah. Always in the code, jangan tulis Kuala Lumpur, Canton je, system do not understand. So now you know that system will only accept codes KULCAN, Kuala Lumpur Canton /MH. When you press enter, dia akan lebih terperinci lah for that particular date and particular airlines. And then if you want to check timetable detail for specific flight or date, example, you can do this entry on the specific flight flight status dia lah, TTDL, on flight DL, flight number 3 to 5 on the 12th of January. So you press enter pun boleh juga. So this one with the specific flight detail and date. So that means you can use the system to check for encode, decode, and also to check for timetable. Okay, so now you want to check for availability. Sama ada atau tidak. Your city pair yang kat mana passenger you nak pergi tu. Okay, so the entry to check availability. The identifier is A. You tengok explanation tu. A is the identification code key for availability, which is the identifier lah. Macam saya kata identifier, the starting entry. Followed by the date. So 16 November, 16 NOV, the first 3 letter of the month. Followed by the city pair. City pair is always using the city code lah. So KULSEL, you press enter, and that is the response that is generated by the system. Okay, so now tugas you adalah untuk memahami respon yang tersebut ni lah. So you boleh repeat lah kalau pada student you boleh have ada snapshot of the response, then you ask the student to interpret. Itu pun adalah cara saya assess the student. Which is I give a response, then the student need to interpret. Ataupun saya suruh student tu tuliskan arahan untuk mendapatkan respon. Contoh. So these are 2 ways of how to assess your students using availability lah. Okay. Jadi when you type this entry, 1A, saya cakap 1 1, kalau 1 tu is the availability untuk apa tahu? Untuk sistem saver. Sebab kita orang pun di ITM baru je guna Galileo ni. Saya masih lagi familiar dengan saver. Sebab saver ni dia lebih dekat, dia sama macam entry on Abacus dulu. Sebab kita orang lama guna Abacus, and then Abacus merge when saver masuk, and then saver kita nak try get saver, there's something problem, berurusan untuk mendapatkan penggunaan saver, then we use Galileo. So Galileo pun baru je lebih kurang 2 tahun kita ding-dong yang dapat, tapi dah setahun lebih ni dah COVID, jadi saya memang tak berapa, I would say kurang. Kita pun COVID dekat setahun lebih, jadi saya pun jarang pergi ke lab. Classes dah start online, jadi memang saya tak ada access banyak sangat praktis menggunakan sistem.
Okay. Okay, but you bear with me here, but I can still able to, because dia punya starting entry dia adalah sedikit berbeza dengan Sabre lah, for Galileo ya. So for example macam saya kata, the starting entry itulah yang berbeza, membuat beza untuk satu sistem to another ya. Contoh kalau Sabre system dia guna starting entry of availability is 1, tapi for Galileo adalah A ya. So A is the starting entry to check availability, followed by date and then your city pair. Okay. And di bawah tu adalah response that has been generated. Okay, mari kita saya akan share description lah, how to explain or describe the response. You have to know as well ya. So when you do that entry, so system will response ya. Kat sini saya, dia ada banyak lagi bawah, ada 1 hingga 12, up to 12 kan, dia kata tadi kan. But here saya just buatkan up to 3 options, flight available untuk Kuala Lumpur to Seoul. Yeah. So when you type Kuala Lumpur Seoul, tapi dia akan keluar KUL ICN. Why ICN? Seoul is a city. Yeah. So di Seoul, yes. So since Seoul ada 2 airport. So yang so for Malaysian Airlines, flight dia akan turun dekat Incheon, airport Incheon. So ICN is Incheon. Okay, so cool Incheon, yeah. And then followed by sebelah dia, row sebelah dia adalah you punya departure and arrival times. So the departure from Kuala Lumpur to Incheon adalah pada jam apa? 23.15 malam lah. And then the next column shows you the arrival time in Incheon, which is 6:30 in the morning. And then the next column di sebelah kanan dia adalah the carrier lah, on MH flight number 66. And then the next column yang hijau tu semua adalah the classes of service. Okay, classes of service. Okay, so classes of service itu walaupun seat tu dia naik, okay, itu class of service. The next column tu yang biru di sebelah kanan adalah 333 tu kan, that is the type of equipment use, type of aircraft ya. So 333 adalah flight kapal terbang jenis apa tu? Ingat tak cikgu? Tak ingat? Kapal terbang apa tu? Airbus. Pandai, ada juga orang ingat, suka saya Saya suka terbang. Yes, it's Airbus flight ya, aircraft flight menggunakan kapal terbang Airbus. Okay, and then okay, saya nak go back to the yang classes of service tadi. Ya, classes of service tadi you tengok dia ada J class, C class, D, Z, I, Y, D, H, Q. So dia boleh show up to 12 kan, 12 classes of service ya. So mana satu yang first class, mana satu business, mana satu ekonomi ya, cikgu? Y economy. So you ingat the prime classes of service yang kita dah belajar? The prime class of service. Can you remember? FC, sorry. The prime classes of service. SCY. Apa? Tak dengar, ulang. F. F is for first class, and then apa lagi? C. Business class. Y economy. And then Y for economy. So maksudnya the primary classes of service adalah classes yang the standard publish rate dia, publish classes of yang paling tertinggi dalam kategori dia lah. So F, abbreviated by F. So in this example, untuk line nombor 1, untuk line nombor 1 ni, so paling mahal dia jual kelas apa tu? J. Apa? J kan? J. Kan? Ya, J9. J class. So J class and then baru masuk C, betul? C9, D9. So and then baru ada D, Z, I and then baru masuk Y. Jadi saya nak share knowledge ni kepada cikgu semua ya. So maksud katakan flight ini tidak ada first class. Dia paling tinggi adalah business class. So the J class is the premium class of service in the business class, and then followed by C, and then selepas C ke belakang di sebelah kanan sebelum masuk Y,
Maksudnya D class, Z, Y and I class adalah semua classes of service Ekonomi. dalam business, kategori business. Maksudnya dia adalah discounted classes of service for business untuk D, Z and I. And then baru masuk Y class, the prime class service for economy. Maksudnya itu yang paling mahal dalam kategori economy class. And then all yang belakang-belakang dia B, H, K, M, L, V, S, N, Q, O and G are all classes of service under the economy class, discounted. So maksudnya setiap classes of service kat situ, walaupun katakan Y and then you have B and then H semua dalam kategori economy class kan, Y and onwards tu kan, tapi semuanya harga yang berlainan. Tertakluk kepada restriction of using the ticket. Apa restriction dia tadi? Kan kita dah tengok restriction dia tertakluk daripada ni. Contoh tadi. Sama ada maximum minimum stay, peak time ke, number of stop ke, itu semua mempengaruhi harga tambang. For each classes of service. Alright? So, and then yang tiga-tiga ni adalah the type of aircraft that is being used. In this case is using the Airbus. Okay, dekat atas ni dia juga maklumkanlah. Ni ada KRFU is the the currency code kan, Korean won, currency code, and then special offer, if let's say staying in, because as I mentioned, the system GDS do not only can sell flight tickets saja, but also you can also book hotel and so on together. Car rental pun boleh buat dalam sistem. So sometimes vendor akan paparkan lah, sebab dia tahu you tengah tengok segmen untuk flight availability untuk pada di Seoul, jadi dia akan paparkan lah all promotion yang ada oleh vendor yang terlibat. Kemungkinan kod lah you nak buat booking sekali, contoh. So these are the response ataupun the layout, how the GDS system using the Galileo, how it looks like in the response. Okay, look at number 2. Okay, you nampak tanda hashtag kat sini ni, hash key ni. Hash key? What does it mean, hash key? Hashtag. Apa hashtag tu? Apa maksud hashtag tu? Time different. Time difference? Apa time difference pula kat situ? Alah. Apa you rasa? Cross of Lorraine. Cross of Lorraine? Ini bukan sistem abacus Cross of Lorraine tak ada dah ni. Ini Galileo lain. Kan saya tadi dia punya simbol-simbol tadi tu kan, legend dia kan, dia tak ada dah cross of Lorraine. So dia panggil this one is hashtag, hash key. Okay. So this is hash key Hashtag. And then bukan hashtag, hash key. Yang tanda alias ni tadi apa nama dia tadi? Change key. Change key. Change key. Kalau you dulu belajar abacus kan, change key dia yang bentuk petak tu kan. Jadi ini lain, ini dipanggil change key. This is called the hash key. Okay. So what is the meaning of this hash key ni? Maksudnya the arrival. Maksudnya arrival in Seoul, from Kuala Lumpur will arrive the next day. So ini adalah the next day 6:30 in the morning. Boleh? Okay. Okay, look at the segment line number 2. Line number 2, I think you should be able to read lah kan benda ni kan. Contoh Kuala Lumpur ke Incheon. And then 16 ni the date lah, date of departure dia kan. On the 16 kan you letak kan, 16 of November kan. 16 followed by, this is the departure date. Sama je kan itu kan, 23, 11, 22, 11 and then 1. Tapi mana satu, apa beza di antara dua, walaupun dia punya sektor dia lebih kurang sama je. Ini adalah, nampak simbol ni, change key ni, ini yang menerangkan flight ini is either operated. This one is code share. Dah belajar code share? Apa code share? Masuk code share? Semalam saya dah terangkan apa code share?
kerjasama dua syarikat penerbangan atau Yes. collaboration. So Malaysian Airlines and Korean Air, ni Korean Air ni, Korean Air and Malaysian Airlines have a joint agreement. So where departure the same tapi dia akan tengok mungkin passenger ni akan menaiki pesawat MH, so dia tengok booking yang mana. So katakan Malaysian Airlines lebih banyak booking, so orang yang booking ke KE ni dia akan menaiki pesawat MH untuk sampai ke destinasi. So this is a code share. Yeah, so on code share sharing, that's why the timing is the same, but it's either or. Yeah, either or, operated by either Malaysian Airlines or Korean Air. So this one is Korean Air, flight number 5672. These are all the classes of service. Sama juga menggunakan Airbus. Kan? Airbus So for Airbus, you know there are no first class service. So the starting yang paling mahal adalah J class. Selalunya yang paling kiri adalah paling mahal. Classes service kelas yang paling mahal lah. Yang paling belakang ni mungkin lebih murah. Okay, so you have the Y and then followed by dan belakang-belakang ni lah. Okay, so the maximum number of seats yang dipaparkan, sini semua tulis 99 je kan. Maksudnya 9, walaupun dia ada 200 seat capacity 300 tapi masih dia akan tunjukkan 9. So 9 di sini bermaksud dia ada 9 seats and more, maknanya banyak seat yang ada. Jadi tak ada masalah untuk buat booking sebab seat ni banyak lagi. Tapi kalau once dia tunjuk contoh macam 4 sini, C4, maksudnya this is the actual number of seats left in that particular flight. So in this example, on business class memang ada tinggal actual 4 seats saja on KE 5672. 4 seats left only. For economy class 9 and above, that means banyak seats lagi lah yang ada. So bila dia tuliskan nombor yang betul-betul digit dia less than 9, then that is the actual number of seats left in that particular flight. Okay, so the next one, this one almost the same cuma option dia maksud di sini pada 16 bulan November flight ke Incheon dari Kuala Lumpur ada 2 option lah, sama ada you nak pergi pada pukul 23.15 ataupun pada 23.55. Dekat-dekat je kan? Dekat-dekat je, selang 1 jam, tak sampai 1 jam. This one is code share. Code share operated either or by Malaysian Airlines as well. 5620, the airline ni. And then this is the class of service and dia menaiki pesawat apa ni? Boeing. Yes, 74H, Boeing aircraft. Okay, boleh ya? Okay, next. So based on the response tadi, it automatically populate the availability screen with last seat availability over 300 participating airlines. Okay, so you notice tadi the color code tadi ada hijau, biru, ada warna kelabu, putih, ada juga warna hitam, tapi kat sini yang banyak adalah warna biru dan hijau, orange kan. Okay, so apa maksud dia? Kat sini ini adalah indikator-indikator yang menerangkan function-function warna-warna code dalam response of Galileo itu. Okay, so color coded is interactive when it appear green, blue or orange. Maksud interaktif maksudnya bila you gerakkan cursor you kat situ, dia akan terus boleh paparkan maklumat-maklumat. So dia interaktif lah. Okay, so but if the color code is showing black or white, items in black on availability display means static information with no interactive capability. Maknanya you tak boleh gerak-gerakkan apa dapat maklumat dari situ. Green means classes available. So green, yes, classes available, yes, memang ada available kan. So classes available shows the response in green. Grey means close or 0 seats available. Ada tak 0 kat sini? Tak ada. Semua ada seats left kan. Tapi kalau tak ada tu katakan sini kosong, selalunya benda color itu akan berubah menjadi color grey. Menunjukkan there's no seats left. Okay. Orange means in waitlist. Ada tak orange color? Tak ada. Kalau orange color ada maksudnya you akan tahu that particular class of service is on waitlist. Okay. Blue, blue maksudnya adalah you can get more information from putting your cursor there. Macam saya letak cursor saya dekat warna biru ni, contoh kan, sebab ini tak boleh lah nak ni kan, sebab ini gambar kan. Bila saya lekat dekat situ, dia akan paparkan maklumat-maklumat yang lanjut berkaitan dengan
apa yang saya nak dapatkan. Kalau macam contoh saya tak faham apa KUL ICN ni, dia bila saya lekat ke selesai kat sini, dia akan tulis city pair Kuala Lumpur to Incheon. Dia akan spell out the name for you. So if I don't understand, so the 3 letter city code to decode dan airport information apa yang you dapat bila kita hover ataupun put our cursor there, you get information on 3 letter city code, the carrier code, and then flight number to display terminal. Dia akan terus bagi maklumat terminal mana yang akan you depart from, terminal mana yang arrival dia kat mana, and also maklumat yang kita dah belajar tadi pagi, elapsed calculation flying time, how many number of hours and minutes for that particular flight, tempoh penerbangan dia, and the symbol change ni tadi in front of the flight number indicates the flight is a code share. Ni pun kita dah terangkan tadi, Hover the mouse over the symbol to identify what is the operating ataupun the code share with that particular flight. And then the equipment code to identify the aircraft type also pun ada. Ini equipment lah, ini equipment tadi. Type of wing. Kalau you kat sini warna biru, dia akan terangkan this is Airbus, this is Boeing, capacity dia berapa dan sebagainya. Okay, so all this information is very interactive when using the Galileo system. Okay, provided it shows grey maklumat mengenai seat yang dah tak ada, wait list information. Blue, you can hover or get information once you put your cursor there, right? Okay, so these are example of more entries that you can use to specify your search on availability. For example, the first entry di sini, if let's say you type A16NUV KULSEL, you put a /MH/KE. So maksudnya you ask the system to show you availability untuk Kuala Lumpur ke Seoul pada 16 hari bulan November untuk flight apa? Show only flight carrier on MH dan KE saja. So and then sistem akan bagi respon semua flight KE dan MH saja. Yang flight-flight lain semua dia tak paparkan. So this is an entry to specify on specific air carrier. This entry you letakkan time kat belakang kan? The departure time kan? Jadi you boleh buat pencarian menggunakan this entry. If let's say you want to ask the system only show you on certain time. So dia akan letakkan pencarian yang terdekat dengan masa berlepas iaitu pada jam 7 petang. So in this example, you are searching, ask the system to show for availability Penang Kuala Lumpur pada 6 Jun yang flight yang ada dalam sistem lebih kurang yang departure pukul 7 petang. And the next entry, if you show a display sign here, this entry is a direct access availability. So direct access availability means dia akan show yang direct from the inventory ataupun the carrier punya store inventory. Maknanya yang direct go to the Malaysian Airline punya number of seats yang ada simpanan mereka. Okay, so in this example you use the code display lah followed by MH. You want to check whether or not for flight dalam flight MH on their direct inventory yang lebih tepat Penang ke Singapore pada 20 Disember. Okay, the next entry you want to check on the you put a display DL but together with a specific departure time. So it's A6 June, DBX is Dubai to Denmark ke? Bukan Denmark negara, apa? Then Dubai to DEN 1400 hours display DN. So this on specific departure time and specific airline. If you have the hash key at the end of your entry, that means you want to ask system to show response with specific airport or multi-airport city. Maknanya bukan setakat pergi ke Paris with this airport yang kena land, tapi ada airports pun mungkin menjadi options yang you suruh system show it to you. Okay, so you can use around besides the basic availability entry tadi yang kita belajar, you boleh specify your entry by adding specific carrier, adding the time, adding direct access availability, and also adding both time and specific carrier. Itu adalah lebih
detail ataupun lebih fokus pencarian atau spesifik ya pencarian atau respons yang dia akan paparkan. Okay. So ini adalah table list some frequently used modifier. Okay, to check availability for specific departure time. Inilah dia entry dia. Contoh untuk mencegah soalan saya tanya, okay, write the entry to check availability Kuala Lumpur from Kuala Lumpur Binning on the 6th of June, ya. Time preference 1900 hours. So apa yang you kena tulis, inilah atau type dalam sistem benda ni. Contoh ya. With specific airlines, this is the entry, display QM. With specific departure time and specific airline, so you put this entry. Okay, with multiple airport, city or specific airport, you put the hash key at the end. With specific connection city, connection kita dah belajar maksudnya dari 6 Jun dari Penang ke Sydney tapi dia ada connection di Singapore. Maksudnya flight will stop in between before sampai sini ada stop in Singapore connecting di Singapore. So boleh letakkan .sin before you press the enter key. You want to have 2 connection city for this flight Paris to Los Angeles. Laluan mana yang dia nak pergi ni? Tapi you nak tengok option yang ada dengan ada stop in between in New York and STL contoh. So you can type .nyc.stn and baru you, for this particular origin and destination point. Yeah, online connection and then this one availability by journey time. Ya, apa ni betul ke ni? Availability journey time 12 of September Amsterdam to Manila. Okay, and then with rate ini yang booking with booking designator, rate booking designator RBD to specify. So this is the entry on classes of service. Maksudnya you want to ask the system to show availability with specific classes of service on a specific classes of service. Maksud sini you ask the system to show you pada 8 February your city pair Kuala Lumpur London, change key H. Maksudnya option menaiki class of service on H class on flight BA. This is the entry. Yeah. So these are some of the modifiers ataupun availability entries yang additional yang lain yang you boleh gunakan to get pencarian yang lebih khusus. Okay. So selain dari itu juga in availability juga you boleh dapatkan maklumat-maklumat yang seperti special services yang tadi tu kan. You nak tahu maklumat, okay, flight ni dia menawarkan flight services, in-flight services apa, meal yang macam mana, ada tak dinner serve on board. So all this information you get from using the entry display SVC. Okay. Example, when you type display SVC, contoh you type your itinerary dari mana tadi? Penang on flight KA 692. So you lepas tu you type SVC. So what the system will show you? This is the response lah. So this display all segments in the itinerary. Ni yang respon ni generated. Katakan this is your itinerary. You book Penang, Hong Kong, Pudong, Hong Kong, Penang. Okay, contoh. Tapi you nak tahu on this particular flight service, apakah jenis flight services yang ditawarkan. Contoh, so from Penang to Hong Kong on economy class, it is on flight Boeing flight Airbus 333. So for this particular flight service, breakfast is served. And this is the jumlah masa, tempoh masa penerbangan dia mengambil masa 3 jam 55 minit. And then the on-flight services yang disediakan on the on-board Airbus ni, you adalah movie, audio programming, duty free sales is being carried out, is a non-smoking flight, in-flight power source and arrive Hong Kong
makluman dia, you will arrive in Hong Kong at Terminal 1. For the second segment, this is second segment. Hong Kong to Pudong, also using the Airbus, lunch will be served. So the duration of journey is 2 hours 30 minutes. So these are all the information related. Duty free sales, no smoking, and information arrive in Pudong at Terminal 2. Inilah all the information pertaining to apa yang nak tahu. In-flight services yang ditawarkan. Berapa jumlah masa tempoh penerbangan, which terminal, all is being displayed. You type this entry, display SVC. Okay, to display in-flight services in Galileo, you need to click the flight number from availability or source segment. You click dekat sini lah, contoh bila you buat availability display. So dia paparkan segmen 1, contoh you klik yang Kuala Lumpur Incheon tadi kan pada 16 November. So katakan on MH66, you nak tahu MH66 ni dia warna biru kan. Biru maksudnya bila you letak je cursor you dekat sini, dia akan paparkan segala maklumat. So for this example, contoh when you put your cursor here, the system will respond and show you, because this is interactive, dia akan tunjukkan maklumat how the elapsed time dia, total transportation time. Kuala Lumpur Incheon, it will take you 6 hours and 15 minutes. So dia akan juga kan paparkan maklumat dari segi on time performance. On time performance ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Maksudnya di sini dia tidak tunjukkan, sebab on time performance ni maksudnya nak menunjukkan out of 10 times, how many times that Malaysian Airlines ni is on time. On time maksudnya sampai tepat pada waktunya. Ada ke delay ke apa ke, dia punya reputasi dia. And sometimes airline will show dia punya reputation time dia. So whether or not the flight is always on time, the flight is always delay. Jadi sometimes passenger dia nak tahu juga maklumat itu kan, sebab dia tak nak lah nanti tiba-tiba naik delay lah apa. So dia nak tengok how ketepatan masa kan. Jadi sometimes some airline will show their report here in the on-time performance, but for in this case for MH66 is not available, right? Okay, so now so sekarang ni saya nak you buat ni lah in class flight availability. Can we do this exercise together? Okay, so kita buat ni dulu and then saya akan tunjukkan sistem ya. So ini adalah pemahaman you macam mana to read the response from the CPA display or from the availability display. Saya tak boleh nak tu lah. Geramnya saya. Okay, now can you see? Can you see? Boleh nampak tak? Tak nampak sangat. Boleh? Boleh. Okay, based on your understanding in this availability display. Ni adalah contoh-contoh yang macam mana saya tanya soalan pada student saya lah. So mungkin you boleh repeat lah this process You get a extract or response from the system, then you ask question asking their understanding of reading the response. Okay, so I'm referring again to the availability display for Kuala Lumpur Incheon tadi. Okay, so can we sama-sama jawab soalan? Soalan A. Okay, what does symbol display in A616 NOV KUL SEL display MH entry function 4? Identifier. Display only Malaysia Airline punya slide Specific availability. Andai. Okay, good. So you already know that when you type this entry, that means the display sign ni dia akan hanya show only the Malaysian Airline punya. Maknanya line 1, 2, 3, 4 contoh semuanya flight MH saja dia paparkan if you do that entry Okay, B. How many first class seats left in MH72? Dia ada J start dengan J premium. How many? Premium. Dia ada kan?
Ya ada. Kan saya dah cakap tadi kan. So the class Business F tu tak ada. class. So J itu adalah J class. J class itu first class. Ya, carrier flight is this type of carrier. Yeah. So it does not have a first class service on board. Yeah. So kosong lah, tiada. What does MH5620 indicate? dia ada share flight. Join Share code share code. Sharing Share code. Sharing sharing. code. Code sharing. Sharing. The correct term is Malaysia code share. Airline. Code sharing is a code sharing flight. Code share. Yeah? Code sharing. Yeah? Code share flight. Yeah. Okay, so list the business class service codes available for flight MH66. Okay, tell me what are the business class service codes available for flight MH66? D D D Z I I2. D D Z I Again, repeat. C D Z I J. J. J pun kan business class kan? Okay. Okay. Right. So you have J C D Y H MV72 66 66. J C D Z dan okay. So rewrite the entry for flight service for specific flight availability on Singapore Airlines. So how you want to write during the same using the same date and the same sector, but you want to search for availability on Malaysia on Singapore Airlines. Can you tell me what is the entry? A16 November November KUL Yes. so SQ. SAS Display SQ. Singapore Airlines. Yes. So you put display SQ instead of display MH lah. Kan? Okay. So what is the type of aircraft used for flight in line number 1? Airbus. Airbus 333 adalah Airbus punya flight. Okay, good. Okay. Ini you need to write the cryptic entries for the following questions. Selain that saya tanya yang saya tunjuk tadi, the first one is reading your understanding from the availability display. How you can assess your student also by ask them to write the entries. Cryptic means entry lah, entries secara manual, as though as you are typing it in the system lah. So cuba kita jawab soalan ni. A10 September Cool Cache I. Display mesh. So soalan pertama apa entry dia? A10 September. September City 10 September. You kena ikut ke? You tak boleh spell out September. You kena tulis A terus S E KUL Display I. Display hash. MH. Yes, good. Number 2, display flight availability on the 14th of March. Your city pair KUL BOM with departure time at 8 p.m. on direct access. So what is the entry? A14. Kita check. Okay. Okay. A18 tadi. KUL BOM, is it a slash? Slash kah? Untuk departure time. Yang lain?
to put in departure time? Kena buat display ke? Is it display sign use? Dia ada specific departure time at 8 PM. So saya dah tulis tu. Departure time. Jadi. Yes. So straight away the first entry ni. And then maksudnya selepas your city pair sambung terus dengan you punya time. Okay, good. So what about the third question? What is the entry to encode Airline British Airways? .ae. .a for airline, E for encode, betul. And then followed by BA for British Airways. Okay, bagus. What about the entry to encode city? Jakarta. C. Apa dia? Dot A dot AE ke dot CE ni masa tu ni? CE. Dot CE for city. Kan? E for encode and then followed by Jakarta. Ayo Maxwell. Main ni. Alright, so next one. What is the entry to decode? Ni decode entry airline GA. Dot AD. Dot Dot AD. A for airline, D for decode. Dot So AD. yes, so dot AD followed by GA. Good. So that is some of the decoding and coding lah. Sebab sometimes kita pun tak ingat kan. So you can use the system to do the encoding and decoding for you. Kan? But if you do not have the system, then terpaksalah, kena hafal lah. Itulah yang kena buat compilation of the list of cities, airline, airports dan sebagainya. Okay? Right. Okay. So ada soalan? Tak apa. Memang ni lah saya terus tunjuk demo on the system lah ya. Menggunakan sistem Galileo. Okay, so these are how the interface of Galileo looks like. Can you see? Okay, travel point, travel point, smart point, So Galileo. Okay, so tadi saya dah sign in lah. Sign in tadi entry dia apa? SON, sign on followed by I key in my password, my ID and also my password. So bila kita tekan enter after you have signed in entry using the password, this is the interface yang dia akan bertertera. Yang you akan type semua di sebelah kanan, dia ada dua face lah. Kalau dulu sistem saver satu je semua warna biru kan. Tapi untuk Galileo kan sebelah kanan ni adalah khas untuk you type dan bila you tekan enter, respon tu akan dipaparkan di sebelah kiri. Macam you create PNR, create esok kita akan belajar how to create build PNR, passenger record. You nak masukkan semua, nak create booking. So maklumat itu akan tertera di sebelah skrin putih. All the entries you type, you akan gunakan dekat sini. Okay, so saya tadi dah cubalah a few entries So saya just nak demo balik tadi. Tadi yang first tadi kita dah belajar encode decode tadi kan. You can use the system to do encode decoding entry. This the first entry tadi saya type untuk dapatkan Qantas, what is the two letter code of this airline Qantas. So when I do this entry, it will show response QF. So QF is the
two letter code of airline Qantas. Okay, contoh. Katakan saya nak buat satu lagi. You nak cek, katakan you nak tahu apa, airline apa lagi yang nak tahu? AE apa? Untuk apa yang nak tahu? Saudi Arabia. Saudi kan? Ya, airline Saudi. So encode, when you press enter, these are the information dia akan keluar. So for the two letter code for Saudi Airline, is SV. So Saudi Air dia ada dua. Sama ada Saudi Arabian Airline and Saudi Gulf Airline. So which airline Saudi yang, sebab saya tak tulis nama info, saya just type Saudi saja. So dia keluar semua airline yang start Gulf Airline. Gulf. Okay, so lazimnya yang digunakan is SV ni lah. Kalau saya naik dulu, saya naik yang SV untuk ke mana? Pergi ke umrah kali tu. Saudi Air, SV. Two letter code of this airline. Okay, you can also use, instead of airline tadi, kita just buat satu untuk city. Apa kod city? Encode city dot, and the identifier dia apa? Dot CE. Encode. Nak encode city apa? Contoh. Los Angeles. Benar-benar. Ni kan dah hafal. Los Angeles. Angeles lah. Banyak. Salah je. Banyak. CE Los Angeles kan? LOM. LOS. Sorry. Los Angeles. Angeles kan? Dia bukan Angeles. Lex. Ni. LEX. Encoding cities, Los Angeles, LSQ for banyak-banyak this US in Canada. Lex ni this one. So ada banyak-banyak city yang menggunakan Los Angeles Alright, if let's say to Cairo, kan? Pernah pergi Cairo? Dalam mimpi. Tak pernah pergi. Belum lagi? Kumpul duit nanti kita boleh pergi Saya dah sampai hari tu sebab saya ada bentang kertas kerja, conference. Saya lagi Jepun. Cairo, CAI. Cairo is in Egypt. Egypt. Piramid tu. So untuk exercise encode decode ni, you bagilah kod-kod yang kita sudah dulu, famous attraction destination. Contoh Cairo memang terkenal kan? Apa yang terkenal dekat Cairo tu? Orang pergi Cairo buat apa? Orang pergi apa tarikan dia? Piramid. Yes, piramid. Kau tak tahu ni memanglah dia orang. Jangan jadi cikgu pelancongan. Kan? Piramid. Jadi Cairo. So give examples of cities yang popular destination or attractions. So it will benefit your students lah. And then when you give exercises, also use this code lah. Tak payahlah bagi yang mana yang tak pernah dengar macam JCX ni kan. So use the normal yang mana-mana macam-macam attraction yang popular destinations. Okay, so this is example of another city. You can use the entry to decode tadi. Decode apa entry dia? Dot. Katalah you nak decode. Nak decode city ke airline? Nak apa? Nak decode apa? You nak decode airline ke nak decode city? Katalah you nak decode airline dululah. So dot AD lah kan? Airline, A for airline, D for decode, and then type the two letter code of the airline. So let's say you want to find out ada ke airline ZZ. ZZ. Cuba kita tak tahu kan. Saya pun tak tahu. Ada lah. Tak ada lah. It's the aircraft in flight CPU test. Maksudnya tidak ada dalam sistem. For testing purposes. AD lain? Z5. Z5. Z5 Z5 adalah GMD Airlines.
GMG Airlines. Where? GMG Airlines. Nanti you Google GMG Airlines. Which country? Jerman. Jerman ke? Bangladesh kot. You ke? Dhaka kot. You tahu tak Bangladesh dia apa nama dia punya airline dia? Bangladesh Airline. Apa? Sebab saya pernah naik, itu saya tahu. So, okay, saya Google, saya try Kita tengok kod dia. A apa tadi? Bukan A. Kalau nak encode airline, yes, got A, E. Demand Air, pernah dengar? Demand. Yes, Demand Air. Tapi saya tak ingat dah kod dia. So, you can check lah. Demand Air. Demand Bangladesh Airlines. Saya pernah naik itu. Masa saya pergi Turki Aman. Masa saya student dulu. Naik flight yang paling murah. Demand Air. So the 2 letter code is BG for Demand Air. Okay, so that's encode decode. Okay, so you can use lah. Maksudnya to check on the encode and decode, you can use the system to get the code for you or to get the name for the code for you. Okay, so tadi lain-lain tadi, selain dari itu you boleh gunakan sistem tadi untuk apa? Timetable tadi kan? What is the entry timetable? Ada tak? TT apa? KUL. Mana? Bagi mana ni? Seattle. STL. STL? STL ni di mana? Seattle apa ya? Di Bangladesh. US. Bangladesh tadi. Bangladesh apa? Pergi city apa Bangladesh nak pergi? Karachi. Karachi kat Bangladesh. Karachi is in kan? Dhaka. Karachi? DH. Dhaka. Dhaka is apa? DKH. Ya ke you all ni? DHC. Parah saya ni yang cikgu-cikgu sini ni. Dhaka. What is the 3 letter code for Dhaka? DSC. DAC Dhaka. Suku Dhaka, Kuala Lumpur Dhaka setiap hari. Weekdays dia akan tunjuk kat situ dari Ogos hinggalah akhir bulan Ogos 21. So dia akan tulis lah. Kita tengok sini MTW ni all the days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Kuala Lumpur to Dhaka, and then the timing pukul 2.30 sampai pukul 4.30 lepas suku. On DG. DG tadi flight code apa? Demand Air lah. Maksudnya pergi ke Dhaka boleh pergi melalui flight Demand Air. Naik pesawat apa? Boeing ni. Boeing 738. Okay, so these are the information. That means to fly from Kuala Lumpur to Dhaka on Demand Air is on what day? On Saturday. Every Saturday. Yeah. And then untuk 16 hingga 30 Ogos, daily every Monday. Same timing juga, 2:30 to 4:15 in the afternoon. Yeah. So using this on Dhaka. OD ni apa? Flight apa ni? Tahu? Malindo. Yes, on Malindo. Malindo every Tuesday, Friday and Sunday. This Dua tu slot dia apa kan? 2, 5, 7 slot dia hari tu. Macam mana? 2, 5, 7 tu slot dia lah. Bukan slot. This is the days of the week. Tarikh. Kan ni MTW ni Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So ini maksudnya for these days of the week is only available every Tuesday, Friday and Sunday. Okay, on OD. So maksudnya Kuala Lumpur ke Dhaka yang ada flight pergi melalui pesawat Demand Air, Malindo atau Malaysian Airlines. Itu je option yang ada. Setakat 4 Ogos hingga 31 Ogos 21. Okay, so that is information on TT. Okay, so sekarang kita start buat availability basic availability entry. Let's say you want to check availability
So put the identifier, let's say you want to check pada 30th August. Di mana? Kuala Lumpur tu? Cool tu where? Apa lagi? Brisbane. Brisbane, what is the 3-letter code for Brisbane? BNE. Yes, good. BNE. Okay, press enter. Ini 29, so kita nak 30. Okay, so this is 30th. Okay, so when you type the availability entry A30AUG press enter. So this is a basic entry without specifying the flight and the time. Kan? Jadi dia akan paparkan how many? So ada 14. Paparan hingga 14 tapi yang dalam muatan tapi ada more flights. Kalau nak tengok lebih, you boleh klik more flight kat sini. Okay. And then tadi kita dah belajar tadi. Warna-warna tadi kan. Warna hijau ni maksudnya menunjukkan the classes of service yang ada. Masih Yang boleh. biru tadi maksudnya interaktif kan. Maksudnya bila saya letakkan cursor saya kat situ, dia akan terangkan maklumat. As I seen, saya letak cursor saya, dia tulis Singapore. Saya letak kat sini, dia tulis Kuala Lumpur. Kalau saya letak dekat sini, code share, maksudnya is code share, SQ is Singapore Airline. Code share dengan mana? Code share dengan Scoot Tiger Air. Scoot Tiger Air adalah the low cost carrier for Singapore Airline. Scoot Air so itu kat sini. Okay, and this information on flight SQ mention on SQ is Singapore Airline. Kalau code sharing dengan Scoot Tiger Air. Okay, the flight number when I click put my cursor here, saya tak klik, saya just put my cursor there. Information yang kita dah belajar tadi. Dia akan terangkan depart from which terminal, arrival on which terminal. Lagi dia akan paparkan total time journey Kuala Lumpur to Brisbane 1 hour and 50 minutes. Betul ke Kuala Lumpur bisa dengan 7 15 minit? Oh tak. Kuala Lumpur, oh okay. Lupa nak cakap dengan you all ni. Kenapa 1 jam 15 minit Sebab kita tengok ni, dia punya segmen ni. Dia keluar macam ni. Kuala Lumpur, Singapore. Belum sampai Brisbane. Maksudnya you kena do connecting. These are example of connecting yang kita dah belajar tadi. Cool scene and then bila sampai scene dia kena tukar flight naik continue journey ke Brisbane. So dia dari Kuala Lumpur ke Singapore dia naik sama ada flight SQ ataupun code share dia on Scoot Air sampai Singapore. Kalau dibaca pukul 21.30 sampai Singapura 22.45 dan dia akan duduk sekejap kat airport, settle ni dan tukar flight, naik flight pula SQ255 ke Brisbane. You nampak? So the departure time from Singapore to Brisbane is at 00:45 tengah malam. Okay, so arrival pukul 10.20, dia tak interaktif kat sini, tak boleh klik lah, tak apa. Tapi untuk Brisbane ni, you nampak ni semua ni, warna kelabu-kelabu apa maksud tadi? Not available. Yes, not available. See? Saya letak cursor kat sini, semua Fully kelabu occupied. ni maksudnya there's no available classes of service seats on this particular type of service. But for Kuala Lumpur Singapore memang ada colour hijau-hijau semua 9, maksudnya ada banyak seats, more than 9 seats and above. Okay, so if a code share you akan naik flight ini on 3 Airbus 320 with the capacity of 212 passengers can sit on board the flight. So itu adalah maklumat-maklumat dia yang you boleh you just hover ataupun just bring your cursor to the whatever the blue coloured ni, dia akan paparkan maklumat. Okay. Apa lagi maklumat yang lain? So Wan this mau tanya, yang time dia display ni, ini masa tempatan
Masa the local time here lah in Kuala Lumpur, based on Kuala Lumpur, kita punya local time. So Kuala Lumpur Singapore memang departure 21, tapi when you depart di Brisbane, the local time in Brisbane, waktu di Brisbane, pukul 10.45 yang you akan sorry. Ini sampai, this is departure, this is arrival. Arrival in Brisbane would be 10:20. But your departure from Singapore to Brisbane would be 00:45. Pukul tengah malam, pukul 12.45 malam. Okay? Oren maksudnya apa? Waitlist. So this particular service is all on wait list. Puan, Maksudnya tak ada dah seat lah, kosong. yang waitlist tu Puan masih boleh booking? Atau Boleh booking lah, maksudnya booking tapi atas senarai tunggu sedia. Ini maksudnya tak ada. Langsung tak ada, kosong. You cannot book anymore. Okay? Boleh? Ada soalan yang you nak tanya daripada this availability display, kelas? Apa lagi? Tadi kita katalah kita nak tengok tadi servis tadi dia kan? Servis kan? Kan kita dah belajar tadi servis. You nak tahu dia bawa apa, duduk apakah in-flight services yang ada kan? Kan dari segi ni. So you boleh type apa tadi? SBC. Display kan? Display SBC. No BF in AAA. Tak boleh. Tak ada. Dia tak paparkan. Ya. You can say flight time. Oh, yang ni. Booking file. Oh, tak boleh. Sebab apa? Sebab you kena ada booking. Maksudnya you have to do a booking then you can get the service. So dia tidak paparkan maklumat itu. So once you have the booking in place, booking file, maksudnya you dah create booking, baru you boleh type display SVC untuk paparkan maklumat the flight time, terminal and so on. Okay, so kita buat lagi satu availability sekarang with specific air carrier. Let's say you want to check availability on the 7 September. Contoh 7 September, Kuala Lumpur ke mana? Ada ke pergi Auckland? Contoh, kita check je sahaja. And then you put display. So let's say you want to ask the system to specify your search only show MH flight only. Tak ada. No later flight. Kalau on the 30, tak ada. 7, tak ada. Tak boleh. So kita buat lain, cari yang lain. Let's say you want to check on the 7th of September. Lagi apa? KUL. Mana? Mana yang nak pergi? Phnom Penh. Apa? Di mana? Memphis. Mana? Memphis. Mantis. Pergi Mantis mana? Apa trailer takut dia? Saya tak dengar. Apa the trailer takut? MEM. MEM? Where is that? Oh, in USA, Memphis in USA. Yeah. Oh, mana ada flight direct Kuala Lumpur ke Memphis? Bagi yang feasible sikit. Let's say you want to check for Tokyo lah. Okay? Tokyo. Sebab you nak check on MH ada pergi Tokyo. Barulah boleh feasible sikit kan? Okay, so because you want to specify your search. Sorry. Saya tak dekat MH. Okay, 7 September. KUL TYO. Display MH. Ke? Kenapa tak ada?
Why is it? Tak ada? Tak keluar pun? Oh, tak ada. Kenapa dia keluar? Oh, saya buat Toronto. Sepatutnya TYO. Ni saya pergi Toronto. Memanglah tak ada. Ya? Sorry. Typo. 7 September. KUL. TYO. Display and H. Invalid month. Oh Allah. Kenapalah saya hari ni? Ya? Tak minum kopi kot saya ni. A7. 7 month dia apa? SEP. You all ni pun senyap je ya. Ada kat sini ke tak ada dah ni? Ke you all pun dah pergi minum kopi dah? Ada. 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 Okay. So you get a response, yeah. On the 7th of September is on Tuesday. Tuesday on the 7th, yeah, Kuala Lumpur to Tokyo. So because you ask for Malaysian Airlines, you put display MH, only MH flight which appear. But it will show a code share flight. And so it's Cool Narita, yeah, on the 7th, departure time at 22:50. Yeah, and then arrival will be the next day, 7:05. And then it's operated either by Malaysian Airlines or code share dia Japan Airlines. These are all the classes of service, yeah, because they're like Boeing 787. So these are all classes of service. For this one, yeah, yang ni, this is a connecting flight. See, Cool to Incheon, Incheon continue journey to Narita. So this is a situation of a connecting flight. Okay, so that means Cool Incheon naiki pesawat MH ataupun code share dia Korean Air. It's either or saya kata. But now code share memang tak ada, berarti lah semua sini kosong. Nampak? Semua warna kelabu, maksudnya tidak ada. Tak boleh lah, maksudnya this option is not physical. It's not available. Yeah. But you can book this one, the first line number ataupun yang ni pun not feasible, tak ada. First option je lah yang ada. Yang flight satu je lah. Maknanya on the 7 ni ada satu je flight yang boleh you book, which is the on flight code share JL dengan MH ni. Ya, pada departure 22:50. Yang ni semua tak boleh book lah, sebab apa? Although you are on connection, you cannot book the Kuala Lumpur Incheon, see, because all the flight cannot be sold. Booking tak boleh, cannot be done the booking. The second part pun tak boleh. Cool Incheon ni connecting, this is also connecting, also you can do a booking here because the colour are all shaded grey in colour. Ni ada GR ni, maksudnya this is on waiting list. List. Mungkin special code GR R. Ini mungkin ada special khas services lah, mungkin kargo ke apa ke. Kan, because sekarang pun semua negara tidak membenarkan kan untuk any pesawat kecuali cargo flight dia sekarang yang beroperasi. Untuk penumpang memang tak ada beroperasi ya, untuk luar negara. For internal dalaman kemungkinan ada, tapi ada juga yang but very less frequency. Ya, contoh Kuala Lumpur ke Sabah Sarawak mungkin ada flight on MH, tapi kemungkinan flight itu akan cancel juga sebab of this pandemic. Mungkin dia akan ada instead of 7 times a week, ya, every day mungkin dia bukan every day cuma 1 saja instead of 7 kali. Ada frekuensi dia 7 kali itu. Oleh kerana keadaan sekarang. As for now, for international travel, yang saya dimaklumkan, commercial flight tidak beroperasi kecuali flight kargo. Kargo apa? Kargo maksudnya untuk pengangkutan barang dan sebagainya. Itu saja yang beroperasi buat masa sekarang. Ya, kalau Malaysian Airline lah. Okay. So, okay. OZ stands for Asiana Airline. Yeah, this is a coach flight operated by OZ. Yang ni ET is Ethiopian Airline. Okay, apa lain? Ni adalah Boeing flight. This is Airbus. 788 is Boeing 787 Dreamliner. Dreamliner ni best tau.
dia ada dia punya business class dia ada mereka. Best, Dreamliner. Okay, jadi ada soalan nak tanya on this availability display? Puan, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Okay, saya ada satu soalan. Kalau macam contoh let's say lah, kalau kita ada dalam situasi kita punya pelanggan dia datang, dia tak bagi kita tarikh tau, dia bagi kita tempat je. Sebab dia nak pada harga yang murah. Boleh kita cari tak? Selalunya you kena letak boleh fair display itu masa fair nanti. Maknanya you just want to get a quotation tapi you do not know the dates yet. You can just get the quotation of fair tapi by default dia akan keluar as of today punya harga. Macam itulah. Oh, maksudnya Tapi kita tak boleh, kita tak boleh lah check. Maksudnya kalau macam tadi kita guna coding kan A, lepas tu kita letak tarikh kan. Maksudnya kalau kita direct terus macam A terus ke Kuala Lumpur ke Tokyo tak boleh lah. Tak boleh lah you boleh tapi you itu nanti topik fair nanti. Oh, okey. Ini saya nak tunjukkan availability untuk satu city pair itu untuk certain origin and destination. Ini kita belum masuk tambang lagi. Kita baru nak cari availability, check availability ada atau tak ada. Tak masuk lagi harga-harga dia. So yang tu saya akan cover besok. You can check for fair display, that is under fair display lah, to check on the tambang. But if let's say you do not have the date, you can also use the system just to check quotation ataupun fair as of today. Dia akan generatekan juga. But you need to have an idea lah pergi mana ke mana, tanpa date pun masih boleh diproses. Okey, terima kasih. Okay, any other questions that you want to ask on this topic? Cikgu, ada apa-apa lagi? Okay, boleh. Boleh senang kan? Availability ni senang sikit senang je. And then sistem ni pula, Galileo ni very interaktif. You letak je cursor je, you tak faham pun dia akan keluar Tokyo. Ni apa-apa coach kan, senang kan. Jadi lebih mudah lah. So kalau tak ada soalan, setakat itulah yang untuk GDS yang saya nak share dengan you hari ni. So we have done basically today 2 parts lah, which is first part is the theory on the reservation. That means what are the informations that you need to get from your passenger prior to proceed on requesting availability kan. So maklumat apa? 9 benda tu kan. 9 important informations like the name, your origin or city pair, the dates, the time preferred, preferred type of aircraft, special services, the form payment, telephone numbers. These are all the 9 lebih kurang 9 yang benda yang you dapatkan. Dapat lebih pun tak apa supaya you boleh tambah baik servis you kan. And then selepas tu you dah tahu juga, belajar sedikit lebih kurang on the codes, ICAO phonetic codes, you dah belajar. The transmission of how to spell out the name, especially communication way between an agent and airline when they want to transmit or agent nama pelanggan supaya tidak tersilap And then selepas itu baru kita dah belajar this topic the second part of topic ni is the first step is to request availability kan. Availability you nak check dahulu untuk sektor mana yang dia nak pergi tu sama ada atau tidak pada tarikh yang diminta sebelum you boleh proceed untuk membuat booking. Nanti besok, maksudnya besok pagi kita akan buat booking lah. So kita akan buat booking apakah entry-entry yang terlibat untuk menghasilkan booking. So esok pagi saya akan go through the mandatory items. And then selepas itu mungkin petang saya akan cover the optional items. Optional items dan juga saya akan terus masuk fair, macam mana nak dapatkan harga tambang atau nak quote fair, nak tahu berapakah untuk segmen ini, apa tambang dia, berapa ini kan. And then how to masukkan tambang ke dalam booking yang you have created. PNR, yes PNR. Okay, so that would be what I will be covering tomorrow lah. And then ada assessment ya cikgu tak apa. Sebab
diminta, kementerian minta saya untuk buat satu assessment. So that means after senang. Senang because you all dah dapat sijil kan. Jadi kenalah ada assessment, langsung tak ada assessment kan susah saya kan. Kan. Jadi saya akan bagi assessment pada anda melalui Cik Abah lah. At the end of after I have finished out my kelas sesi yang akhir lah, sesi petang. So you are able to do that assessment pada malam itu and submit malam tersebut lah. Okay? Alright. So I think that's about it for today. Sekejap lagi saya akan share the exercises for today's topic with Cik Abah. Cik Abah will put it in the WhatsApp group lah for you, just for your self-test on today's topic. Not today, on petang ni punya topik. Okay? Alright. So itu sajalah dari saya. Yes, Cik Amira. You can, how is yours? Betul. Kira dan lah. Kejap lagi saya akan bagi assignment, self-test untuk you just do for your self-test ya. But tomorrow there will be assessment petang. Okay. Itu markah dikira untuk dapat sijil. Itu Cik Abah cakap, dah cakap dengan saya dah awal-awal. Kena ada assessment. Okay. So, Okay, thank you Cik Abah. Okay, terima kasih okay. semua. Thank you. Sampai jumpa lagi ya. Thank you doktor. Okay, Terima kasih bye. Puan. Doktor. Thank you doktor. See you tomorrow.